So I think if a screen on there, I think should be visible to everyone. Okay. So Visible. today I'm going to talk about how to enter in the US and European markets based on my own life experience. So since 1997, I've been predominantly 1997 to 2017. 90% of my income came from North America and Europe. And now, last 3-4 years, even though I'm predominantly supporting Indian startups, but last 2 to 3 years, I've been helping various startups, typically those startups who have raised some level of funding to the tune of 2 to 3 crores. I've taken them to various countries, and important ones are mostly European nations and USA. So first we should understand, why do we need to enter, what is the need for marketing our products and services into USA or Europe? For that, first understand the concept of socialism and capitalism. This, I think, many of us would have read in our school syllabus. Now, I'm going to post one question to the audience. Do you think India is more socialist than USA and Europe? Either you can type it in the chat, or you can unmute for a while and say yes or no. Is India more socialist? So one answer has come so far. Very good. So more answers are coming. 2 yes, 3 yes, only 1 no. So I think mostly in our, at least as far as I remember, most of our textbooks, we will talk about how socialism is very important for our country, and especially starting from Gandhian philosophy, how this is the socialist movement has picked up in India. So that is a very, very popular, at least as far as our syllabus or whatever media is projecting. India is a very socialist country because one simple example is we are protecting our farmers. Maybe that is one example we would have taken. And India focuses the common man, the poorest, rather than focusing on the benefit of corporates or villains. That is how the media writes. That's how movies are made, and the way people make write-ups or social media postings that USA is a capitalist country, India is not a capitalist country. That is the thing. What is capitalism? Capitalism means, at least that is what USA is has been projecting, that only the first priority is for the corporate. The priority of citizens, the welfare of citizens are not important. That is what we assume is a capitalist country. But I will tell you one thing, one plain facts. Even though in Tamil Nadu, most of our many family, friends, and relatives have been going to US and Europe, it is very easy to walk
in any small town or big city in Tamil Nadu, you will find that there will be some members where their some relatives have settled in USA or Europe. But still, nobody is telling the fact. In Europe or USA, the government gives a lot of freebies, free education, and if you are not employed, if you are not getting a job, if you have for some reasons you are laid off, many European nations, they give 70% of the salary for 2 to 3 years. And even in USA, if you say that I don't have any income, the government will pay you. They will try to provide accommodation. A lot of benefits are taken care. And even if you're running a small business, if you're not unable to repay your loans, they will try to provide more and more help. The government will give you some subsidy or some more assistance. So that is actually more. And again, even if you compare a country like China, which is, which was originally a socialist thing, now they say capitalism, has taken over. But in the amount of benefits, either in the form of education or support to entrepreneurs, giving money to entrepreneurs to run their business starting from early stage. Like, I'll give you an example. 70% of the petrol bunks and motels in USA are owned by Indians. If you look at how they did it, they managed to get a lot of benefits from the American government. Of course, on top of that, they took low-cost labor. Somehow they were able to, by hook or crook, they took low-cost labor from India, and they were able to run at a very, very lowest, overhead. So this is one reason why, countries like USA and Europe, we assume they are very capitalist. They don't care about citizens. But on the contrary, whatever is happening there is the amount of support system that they get in terms of funding, in terms of various benefits, whether it is in the form of education or whether in the form of grant, funding for small businesses, loans, and all that, they give away a lot of funding and benefits. Till a citizen is successful, freebies are given. But in India, we assume, of course, the way freebies are given, again, there is a procedure that is being followed. That can be taken offline. But this is the point that we should remember. Now, let's go to the next topic. Why we should enter. Part 1, I've covered about the why the so-called socialism in India is actually much less compared to socialism in many developed countries. So I've covered that point, and why it is important. Why it is important for entrepreneurs. First, you need to understand they have a surplus economy. For a long, long time, they have surplus. And they use that surplus in various methods. For example, just 6 months ago, when I was in France, I attended this conference. The photograph that you see in the background, it's a quantum engineering conference in Paris.
I was probably the only Indian in the audience. What is quantum engineering? Quantum engineering is something, it is only in the research stage, but billions of dollars have been poured. Startups and a lot of companies researchers are getting a lot of funds for quantum. Of course, India has just started little bit of work on the quantum engineering. But when I went to this conference 6 months ago, I thought there would be some good number of Indians, but I was the only Indian in the entire audience. Most of them were Europeans and Americans. And this is the future of computing. Once quantum engineering picks up, our computers will become much faster by 100 times with less power consumption. So this is a technology which is not yet ready. It is only the lab stage. But they conduct conference, they build machines, they build software. Even though the software is full of errors, it will not work in a reliable way, but they keep pouring money into this. How they are able to do? Whatever technology that is going to pick up after 3 years, 5 years, today itself, they are burning a lot of money, even without any customers. They are building business models. They are doing research and pilots. And that attitude is actually giving a business opportunity to people around the world. How is that they are able to do? So let me give you a quick explanation how they are able to build surplus. The surplus, whatever they have, is actually 400 years of planning. Not only planning, 400 years of, all sorts of things. They were doing several things, including invasions. So they took control of the world by hook or crook. They have been doing this for 400 years, and all the surplus wealth they have accumulated. And because of that surplus wealth, they are able to give high salaries to everyone. And because of that, when everybody is getting high salary, even when a startup or MSME is starting a business, you will get high margin. The biggest complaint by MSMEs is that I'm able to do business, but I'm not able to make profit. I'm always under pressure. When I borrow money, when I get a loan, the amount of pressure I get in terms of repayment and the margin pressure is actually killing my business. That is a common complaint for majority of the MSMEs. The reason is the surplus is not there, has not been done. But again, I would say that India has got plenty of opportunity to increase the surplus. Whatever has happened after 1990 or in the year 2000, India has started building surplus to some extent. But is it sufficient? If you look at 20 to 30 years, various companies, IT services, textile, pharma, and to some extent, sometimes of manufacturing, they were able to build, they were exporting to the entire world, all these companies, MSMEs and startups. But has it really helped? To some extent, whatever growth that we are seeing in India for the last 15 years or 20, 25 years, it's actually because of this. Hundreds of companies or even thousands of companies are selling their products in various sectors, products and services, software, textile, pharma. They've been selling their products and services
to US and Europe. And because of that, India has been growing steadily since 1995, I would say. The growth has been happening fairly steadily. And the main reason for that is because of this. But has it really given the same boost like what industrial revolution did for the Western nations? No, maybe not. And what is the impact of that? Because we have not built the surplus like those nations, innovation is very expensive. Building innovation, you can actually build prototype. To retain innovation, if you want to sell innovation, most companies don't want to buy it. They want cost-effective products. If you say for innovation, I want to charge more, MSMEs and startups will not buy. And the funding scenario compared to several nations, the funding availability is limited. It has improved, especially last, maybe I'd say 15 years, funding scenario is getting better, but still it is not as great as those nations. The reason for that, today's topic, I may not go deep into this, why we are not able to catch up with them, whereas countries like China, they were able to do it. Even Vietnam has started doing it, but India is not able to do so effectively like Vietnam or China. And again, all those countries like China and Vietnam, their goal is to overtake USA and Europe, and they are all well set for that. Okay, forget on one aspect. USA and Europe, are these the only rich countries in the world? Or are there other rich countries? Let me give you some scenario about non-Western rich countries. I did a research traveling to East, West, Middle East, and let me share my opinion. There are still problems in these countries. Take, for example, Japan. I met the high-level delegations in Japan. They were nice people, friendly people. They welcomed me pretty well. But they don't take decisions very fast. They're always in a rat race. Japan is, of course, it's a well-developed country. But when it comes to new technologies, which have come in the last 20, 30 years, they are still struggling. For example, this gentleman that I signed an MOU with them, they wanted to build a smartphone factory in India. They built their prototypes. But after this photograph was taken just a month before lockdown, their team came down to Chennai during 2022 and during 2023. But unfortunately, they shut it down. They were not able to compete with China or Korea. So Japan might have been a great nation in terms of certain forms of engineering, but when it comes to the next generation of electronics, they are good for B2B. They are not able to build end products. They are not able to take risks. They are very conservative. They have been, even though they talk nice, they welcome, they did not take large number of people from India, like what USA and Europe have been doing for the last 3-4 decades. And same thing with Middle East. Middle East has been building plenty of mega projects. They're building a lot of infrastructure. But when it comes to building innovation, they're not investing
in early stage technologies. They want something that has been stabilized. When you offer them something new, they don't take risks. But the only nation which is going to give a lot of competition for USA and Europe is going to be China. But at this stage, they are building huge infrastructure, but they have not reached a stage where they will buy products. They have not built enough surplus, but they may do the next 10, 20 years. We need to wait and watch. But till then, the opportunity, as of now, the surplus economies are there in Europe and USA. So this is the reason Indian companies, at some point of time, if you have the sufficient resources, if you have sufficient budget, you will be able to, it is worth entering and establishing a business operation in Europe, in some parts of Europe, and also in USA. For example, when I just wanted to give an example how fast they take decisions. I went to the photograph that is being shown. This also happened 7 months ago during December 2025 when I went to Germany. I've been traveling to Europe for the last 2 years, almost every 3-4 months to different European nations. And during December 2025, I wanted to do a follow-up visit. And I entered this particular conference hall. It was organized by Mayor's office in Germany. They invited some 100 startups in Germany. And I also, registered my name. I entered the conference hall. I found I was not actually initially, I didn't enter the conference hall as a speaker. I went there like a normal audience. But during the tea break, the head of the innovation cell from the mayor's office, the lady standing there, she actually had a casual conversation with me during the coffee break. She was curious to know about me, and she asked what I was doing. I just gave my introduction in 2 to 3 minutes, just like what, during today's program, what Shiva was reading. I just gave in a very, very brief way about what I had done in the US and Europe. As a tech startup, I shared my experience in building my business and immediately said, no, you shouldn't be in the audience. You should be my special guest. So after the tea break, she pulled me into the dais and she asked me to share my experience. And then after I finished my speech, she told the startups in Germany to collaborate with me. And also she told my, the staff members in the mayor's office to do whatever Parameshwar is asking, just listen to him and get it done. So this is the kind of relationship I was able to build because they value innovation, they value merit, and they make very quick assessment and they take decisions very fast. Whereas when I walked into any of the government offices, anywhere in India, when I shared my experience, how I built innovation, how I
built my business models on a global scale and how I built my technology, their reaction was mostly like, wow, you have done a good job. But as a government missionary, we have certain constraints. We just can't collaborate with individual experts, private experts. Whatever you have done is great. It is useful for the country, but we cannot support just like that. So that is an approach. That's a huge difference between these countries. If you are building quality product and services, and if you are able to demonstrate to the right people, of course, there is a cost involved. Reaching out to the right people, you may have to do a series of steps. But once you are there, the things move very fast. So typically, as I explained here, the series of steps, the series of 4 steps. Like if you want to tap into the market, you need to have a representation, either a small office or collaborate with somebody, and so that they can allocate some time, part of the time. It can be a shared office and their shared expertise. Of course, they value time, and every time, the amount of time anybody spends will be calculated in terms of monetary value. So once you allocate budget for that, once you create some shared workspace and shared staff members and probably a representation, it can be a registered entity. There are different ways of creating a registered entity in these countries, and it varies from region to region. And if you are able to, once you do that, doing that doesn't cost that much. But creating a representation, apart from registering an entity, you can get all the benefits like any other company owned by an European or an American in that nation. You are equal to them. They only look at the entity. The owners of the entity may be foreigners. It doesn't matter. You are eligible to various government funding and grants as well. Obviously, another third criteria that you need to be aware of, you need to create some value addition. You can't just like that say that, I have created a product, I can offer my services sitting in India and let somebody do it. No, you have to take part in certain operations. You have to commit yourself in some format. You have to contribute that you are a part of that overseas entity and you are the operations in the USA or Europe, that as an entrepreneur sitting from India, that you are involved in that. So that value addition should be there. It varies. What kind of value addition? It varies. In some states in the US, the value addition means set up the assembly unit. In many parts of US, you just have a marketing office. That's all. That's it. You need to spend something for marketing. That will provide an eligibility. And over a period of time, you can have your part of the manufacturing. You don't have to shift everything from India to US, but just contribute a little bit. Once you do that, you can compete with native companies in their country, and even you can avoid whatever tariffs they incur. So as I mentioned, these are the initial steps that you need to do. Typically, you need to make sure that after your entity is actually
registered either in the US or Europe. The costs vary from place to place. You need to say that you have an address for your company there. It doesn't mean that you have to pay a huge rental and for your office space. That there are different ways to minimize that expenses. And another value addition is you may have to say that you have staff members. Again, those staff members may not be exclusive to your company. They may be a part-time staffers. That is not a thing. That may not be a problem. And obviously, another point that you should remember is you may have to travel back and forth between India to the US or Europe, maybe 2 times in a year or more, depending on the type of business that you do. Two weeks ago, I was in the US. The photograph that you see is the governor's office in Texas. I was able to develop cordial relationship with them. So the important officials of governor's office, they were actually willing to support if Indian entrepreneurs are able to follow these criteria. They have a great opportunity. The good support system is actually available. The another point to be remembered is whatever that you have built, your product and services, whatever that you are manufacturing or delivering in India, they may not fit exactly into the developed nations. You may have to do some tweaking. Understand the existing competition for your product and see the pricing model. Sometimes to win customers, you need to add some innovative features to your product. Again, one good thing is that if you want to add an additional feature, if you think that it will cost additional for you, don't worry. Most customers in USA and Europe, they don't mind paying a premium if your product is going to offer additional value addition. If you have extra features, if you have premium feature. The gentleman that you see in this photograph, this is the inside a building in Innovation Hub of Frankfurt. The gentleman is Mr. Steve. He is actually a CEO of this Innovation Hub. He works closely with 3 mayors. His building that he runs as a CEO is funded by 3 mayors in Germany. So they provide a lot of support for startups to minimize the cost of operations. So when you are trying to do it independently, it will cost a lot of money. But when you do in collaboration with the right people, the cost will come down by 50% to 80%. So this is what I've been doing for my portfolio of startups during the last 3-4 years. Now, as I said before, since the cost of foreign currency is very high, Indian currency is very weak. For example, it's almost 100 rupees. $1 is 100 rupees and it's almost €1 is nearly 110. So it will cost a lot of money for an Indian to run their operation. Typical accommodation cost, if you're staying in a hotel,
it's going to cost 15,000 to 20,000 per day on an average. In small towns, maybe 12,000 to 13,000, but most cases it's above 20,000. In places like New York, it'll go up like 30,000, 40,000 per day. That's a minimum tariff that you have to pay for a room. And during my trips, since I went on representing three to four of my startups, we were able to reduce the cost. So my experience, my domain of contacts, I was able to channelize that energy in a cost-effective way for my portfolio of startups. Currently, I have directorships in 5 companies, and at least 2 of these companies are ready for operations in USA and Europe. Of course, their products are actually in prototype stage. Their products have not been sold extensively in large numbers. But since the products are innovation driven, I have actually got expression of interest from both USA and Europe for paid pilots. What is paid pilot? If you are building a new product, if you have not tested your product in customer place, somebody will pay you to create that product and test. So that is called paid pilot. So during the last 3-4 years, I've got almost 4 crores worth of paid pilot orders. And most of these orders happened during my trips to Europe and North America. So by the photograph that you see is actually in the place called Albuquerque in USA. And it is supported by the, partly supported by the state government as well as the private funds. And the people that you see here, some of them are the startups that I'm supporting. The other, the Americans that you see, they actually are the employees. They work for 3 to 4 startups that I represent. Of course, we have to pay the fees to them, but they are way cheaper than hiring your own employees. So when you do this, you will be able to run your international operations in a very, very lean way. And once you have that operations running for a few months, you may be able to raise funding as well. Now, I want to share this one important point. Many of you must have been hearing the social media is flooded with a lot of negativity about India. How it has happened, it's a big story. It is not in the scope of our thing. Maybe we will have at a later stage. But I wanted to give you a small example. If you look at manholes, typically in India, manholes have a lot of negativity. Either they are not maintained properly or, they are placed in a dangerous way. People get hurt. Whereas if you look at to the right side, this is a manhole. But you know one thing, 90% of manhole covers in USA are made in India. We Indians are actually providing quality manholes for a rich country, but we are not able to maintain quality manholes. I don't want to get into the reason. That's a different thing. But why I'm saying this,
when you are building products for Indian market, you will get used to, okay, the customer is not going to pay high, or the customer is not going to value quality. So that we get used to giving substandard products. But you have to come out of that habit. You have to make products match the expectations of the international or the Western nations. So, and those companies who are done that, they're able to supply a manhole. Entire US now depends on India-made manhole covers. So this is the opportunity that I just wanted to say. The opportunity is there, even though there are initial investments and risk needed. I will close my presentation with this. We will spend some time for Q&A. If you have any questions, please feel free to shoot your queries. ஆடியன்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது क्वेश्चंस இருந்துச்சுன்னா சார் கிட்ட கேட்கலாம். Hello sir, this is Shankar here. Oh yes. Good evening. Good evening. So தமிழ்ல கேட்கட்டுமா இங்கிலீஷ்ல கேட்கட்டுமா? தமிழ்ல கேட்கலாம். தமிழ்லயே கேட்கலாம் இல்லைங்களா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, நான் வந்து யூஎஸ்ல எம்எஸ் படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் சார். ஒரு 20 years முன்னாடி. நான் இங்க வந்துட்டு ஐ ஹவ் பீன் எம்ப்ளாய்டு இன் கம்பெனி, ரொம்ப வருஷமா ஒரு 20 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்ல இருக்கு. நான் இப்போ வந்துட்டு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அஸ் அ சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். இதுதான் என்னுடைய போர்ட்போலியோ. மெயின் போர்ட்போலியோ வந்து டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அஸ் அ சர்வீஸ். ஒன்லி ரிப்போர்ட்டிங் மாத்திரம் தான் இது பண்ணுவேன், அனாலிட்டிக்ஸ் மாத்திரம் தான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற போர்ட்போலியோ தான் நான் எடுத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். இதை வந்து நாங்க எங்க அப்ரோச் பண்ணாலும் இருக்கிற சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க, எங்க கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு டீம் இருக்கு, எங்க டேட்டாவை நாங்க வெளில ஷேர் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் நிறைய வருது. இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் வந்ததுனாக்க எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கிறது தான். One thing, இப்போ typical all the IT servicesலாம் வந்து cutthroat competition. Earlier எப்படி இருந்ததுன்னா, ஈவன் நானும் என்னோட லைஃப் ஐடி ப்ராடக்ட்ஸ் அதில் தான் என்னோட more than 20 years என்னோட லைஃப் ஆஸ் an IT entrepreneur. I have undergone my life actually as an entrepreneur. So இப்போ 2017-18 அப்புறமாவே வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு மாதிரி பில்ட் ஆயிடுச்சு. பட் டுடே ஸ்டில் த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். வந்து யூஎஸ் மார்க்கெட் நீட் இருக்கு. பட் ஒன்லி திங், இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரிமோட்டா ஆர்டர் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது வித்தவுட் எனி லோக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். பட் டுடே எனி entrepreneur who wants to think, they have to spend some resources in the US to building right contacts, connections. If you take for example all the IT giants, they actually build good relationship with the government in different nations. If Infosys, TCS or all these things, அவங்களோட டீம் ஸ்ட்ரென்த் ஒரு பக்கம், அவங்களோட லாபியிங் பவர். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் நாட் சேயிங் இன்ஃபோசிஸ் டிசிஎஸ் மாதிரி லார்ஜ் லாபியிங் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் யூ நீட் டு ஹாவ் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன், லிட்டில் பிட் பீப்புள் ஹூ வில் உங்களோட சர்வீசஸை வந்து டேட்டா அனாலிட்டிக் அண்ட் ஆல் தட் திங். அண்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின், இப்போ நீங்க whatever service நீங்க ஆஃபர் பண்ணணும், it is like a freelancer or as a team or உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் மாடல்ல ஏதாவது இருக்கா? as a freelancer தான் சார் நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தேன். I have the ability to hire at least about 15 people. Wonderful.
So I think in that case, it is worth it for you to have strategic presence in the US. ஸோ அதை லீன் அண்ட் மாடலில் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக நீங்கள் அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இட் இஸ் த மார்க்கெட் இஸ் தேர். ஏன்னா irrespective of all the thing, I've seen that openness is there. நீங்கள் ப்ராப்பராக வெர்டிகல்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், distinguish yourself from the other thing, narrow down your focus, instead of generic டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ், டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக்காக கூட நீங்கள் உங்களோட பிக்சர் மாற்றி அந்த மாதிரி இது டெய்லர் மேட் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இட் வில் பி மோர் திங். பிகாஸ் நான் இந்த ரீசன்ட் ட்ரிப்பில் கூட அந்த மாதிரி ஐ ஆல்வேஸ் மேக் ஷோர் தட் ஐ நேரோ டவுன் வாட் எவர் மை போர்ட்ஃபோலியோ ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் டூயிங். ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் டிஃப்ரெண்ட் entities who will support and all that. அந்த அலைன்மெண்ட் ஆனதுனால தான் வித்தின் 3 months ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஃபிக்ஸ் மீட்டிங்ஸ். நான் இப்போ போன ட்ரிப் நான் ஒரு 8 days தான் இருந்தேன், பட் 8 daysல 4 states கவர் பண்ணேன். ஸோ ஆல் வெரி கமிட்டட் பீப்புள் who spend time, and especially from the government side also, I was able to establish cordial relationship. So plan well accordingly. உங்க டொமைன் verticals வந்து try to build a USP on that, then you have a good opportunity. Yes. Yes, sir. I'll get in touch with you in this regard. Thank you. Yeah, sure. Yes. Thank you. Hello, sir. சொல்லுங்க. Sir, my name is Gokul. நான் ஆம்பூர் லொகேஷன்ல இருந்து. எப்படி இருக்கீங்க? யா ஆம்பூர். எப்படி இருக்கீங்க சார்? நைஸ் பிரசன்டேஷன் சார். இட்ஸ் a beautiful experience. ஓகே, நான் நிறைய ஜூம் மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன். பட் கொஞ்சம் லவுடா பேசுறீங்களா? ரொம்ப லோவா கேக்குது. You can be a little bit loud. Now it's clear, sir. Now it's clear. Yeah, now it's good. Yeah. Okay. Sir, actually நான் வந்து ஒரு பேங்க் எம்ப்ளாயி, ப்ரீவியஸ் பேங்க் எம்ப்ளாயி. ப்ரெசென்ட் நான் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி கூட அசோசியேட் ஆயிட்டு ஓவரால் பேன் இந்தியா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னுடைய செப்பரேட் கம்பெனி ஒன்று இருக்கு. சேம் ஃபண்ட் ரைசிங் ரிலேட்டட், ஸ்டார்ட் அப் ரிலேட்டட், ஹைலி காம்ப்ளிகேஷன் கேசஸ், சிவில் இஷ்யூஸ் ரெட்டிஃபிகேஷன், தென் எல்சி, private equity funds, angel funds, ventures capital, complete ஒரு ஃபினான்ஷியல் சொல்யூஷன் நினைச்சுக்கலாம் எல்லாமே. ஸோ நான் ஹேண்டில் பண்றது இங்க ஒரு 18 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. எனக்கு ஒரு 8 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. சென்னை, திருவள்ளூர், அரக்கோணம், சொந்த ஊர் ஆம்பூர். ஸோ ஐ எம் சிட்டிங் இன் ஆம்பூர். ஸோ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார், கொஞ்சம் எனக்கு எக்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ எனக்கு ஈஸியா வந்து நான் நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன், ஷூ ஃபேக்டரி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ்க்கு. ஸோ எனக்கு யூஎஸ்ல பண்ணணும் அப்படின்னா 1-to-1 கான்டாக்ட் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாவே வரேன் நான். தென் எண்ட் டு எண்ட் எனக்கு கொஞ்சம் கைட் பண்ணீங்கன்னா வில் கெட். ஸோ இது பிளான் பண்ணலாம். Yes, you can. But I'm not directly manufacturing, sir. I'm not the manufacturer. I'm having the manufacturing unit. So என்னோட பிரதர்ஸ், என்னோட கசின்ஸ், ஸோ என்னோட கிளைண்ட்ஸ், பெரிய பெரிய கம்பெனி கிளைண்ட்ஸ், நான் ஆர்டர் கொடுத்தேன்னா எனக்கு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க. தட் வி பிளான் பண்ணலாம் இல்லைங்க சார்? அந்த மாதிரி பண்ணலாம். Definitely. So you can have a 1-to-1 with me. பேஷனுக்காக பண்றேன் சார். இது என்னோட பிசினஸ். இது ஸோ கொஞ்சம் டைட் ஷெடியூல் தான். பட் அது எனக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு ஒரு ரொம்ப நாளாவே நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணது பேங்கிங். தென் குவிட் பண்ண உடனே நான் வந்து ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றேன். தட் இஸ் மீ எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஷூஸ் வந்து ஸ்கூல் ஷூஸ் நான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி யூனிட்ல மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி தென் நான் இந்த என்னது ஊத்தங்கரை, ஏன்னா பியூர்லி முன்னாடி கொஞ்சம் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் ரிலேட்டட் அங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு 6 ஸ்கூல்ஸ் நான் ஆர்டர் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். 2019 நான் சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிட்டு 2020க்கு அப்புறமா நான் கம்ப்ளீட்டா ஒரு 7 years இந்த ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டட் வந்ததுல என்னால அதுல எதுவும் பண்ண முடியல.
அது நான் ஒன் டு ஒன் Good. உங்களுக்கு வரேன் சார். Yeah, very nice to hear. We can take it one to one. டீம்ல இருந்து யாராவது ஏதாவது ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டட் இருந்தா ஐ எம் ஃப்ரீ கன்சல்டிங் பண்ணி கொடுக்குறேன் சார். ஃப்ரீ கன்சல்டிங் இட்ஸ் பேஷன் மாதிரி. நான் ஒரு Very 20 கம்பெனிஸ்க்கு ஒரு 3 ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் ஃபினான்ஷியல் அட்வைசரா இருக்கேன். பெருசா ஒன்றும் Very சார்ஜ் good. பண்றது இல்ல. என்கிட்ட ஆடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஹைலி காம்ப்ளிகேஷன் கேசஸ் அவங்கள எடுத்து பண்ணி தரேன். ஏஆர்சியும் இருக்கு என்கிட்ட. சப்போஸ் ஏதாவது ஆக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி வருது தென் அந்த மாதிரி ரிலேட்டடாகவும் நான் ஆக்ஷன் ரிகவரி கம்பெனி ரிலேட்டடாகவும் நான் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஃபாரின் ஃபண்ட்ஸ்னாலும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறேன் சார். end-to-end இட்ஸ் a vertical சார். டிஃப்ரெண்ட் வெர்டிகல் தான். Yeah. எலிஜிபிலிட்டி ஆஃப்டர் த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா விட்டுட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கஸ்டமருக்கு 10 lakhs எலிஜிபிலிட்டி இருக்குன்னா ஐ எம் டூயிங் 50 lakhs. That is business. Very good. Nice to see you, sir. Thank you so much. I'm posting my thank you for your feedback. Yes. Yeah. Thank you so much. Nice. Yes. Yeah. See. Bye. Any other question? Questions? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Yes. Myself, Vishnu from Davansi. Okay. Actually, I am doing SPM relevant jobs for some companies like CCL, Anabond, and McQueen, like the companies. Can you be louder? I'm not. Can you come again? Yeah. Yes, sir. Myself, Vishnu from Davansi from Chennai. Okay. I do SPM relevant jobs, especially purpose machineries for SPM. Okay. SPM, yeah, for companies like CCL, Anabond, and McQueen, Alstom, like these companies and all I am doing recently. But these are startup business. I am running this business for 2 years. But I am more interested in selling my products in abroad. Is there anywhere I can approach and next step what I have to do to sell and so SPM services? Yeah. Yeah, actually, SPM has got plenty of opportunities. Especially this is an area where India is actually doing probably better than China. We can compete well. So because China is is a big competitor in terms of mass production, but for SPM, India's expertise will definitely be of great value. So that is an area where, as I said before, again, you need to have a representation in the US. If you are able to do that, definitely, the market is pretty much there. So they are actually the cost of prototyping or entering a new type of design is very expensive in the US, and there are less number of people to do it. That is where India can compete very well. So you have a good opportunity to flourish as long as you are willing to undergo this process of creating your representation in the US or Europe and put in some of your resources for market expansion. The opportunities are very much there. Actually, what the issue means, I didn't visit one time, or I didn't visit any of the abroad countries, so I don't know how to create a representation in abroad. I don't have that much outfocus. No, actually, I'll tell you. If you want to register a company in the US and have your own office, it is very, very expensive. What I've told you is to do it in a cost-effective way. Typically, in the range of 30 lakhs to 1 crore, with that budget, it is possible for an MSME or startup to have a representation and operations for 6 months to
So it's like when you want to have a normally what you do, you have an office in Chennai. You want to have you want to capture market in Mumbai. You will set up an office. You hire team members. But in the US and Europe, you don't have to. If you do that, it will be very expensive. In today's presentation, what I am saying is use those shared resources. And people like us facilitate in creating a shared resource, which will cut down the cost of your operations for 1 or 2 years. And you can showcase yourself as if that you are an American company. And with the contact person, with the contact address, you will become eligible for bidding in various programs, government and private programs. So that is what I mean by representation. If you want any detailed discussion, or if you are very clear that yes, I have the resources, I can set up, I can allocate the budget and resources for this European or American expansion, you can have a one-to-one chat with me later on. Sure, sir. Yeah. I will get back. Yeah. Yes, thank you. Good luck. There are questions, I think over to the moderator. Dear friends, வேற என்ன கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க. அதுபோல உங்களுடைய நேம் அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பர், தென் உங்க கம்பெனி நேம் இருந்தா கம்பெனி நேம், உங்க ஏரியா நேம், அதை கொஞ்சம் சாட் பாக்ஸ்ல சாட் பண்ணுங்க. மேபி ஃபியூச்சர் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஈஸியா இருக்கும். வேற கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். சார் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு உங்களுக்காக, உங்க கேள்விகளுக்காக. Victor this side from Bangalore. Yes. I'm associated with one premium distillery, like single malt whiskey and grape brandy. So they are giving a chance to promote their products in Europe and Africa. I'm just trying. Is there any way we can work together? Yeah, I think distillery is obviously, USA is actually spoiled for choice. They spend more on money for this. They want variety. So distilleries have a good opportunities. So Okay. I think it doesn't cost much if you are already manufacturing distillery. It doesn't cost much to expand into Europe and US. Already they are doing to Canada and South Africa and Middle East. So these other countries, they have given me a chance. So we can, if your management is interested, I can always take you to the highest level in the government so that you can avail several benefits. Okay. So definitely it is possible. So feel free to get in touch with me. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Yes, sir. Hi, sir. Good evening. This is Saravanan. Hi, Saravanan. Sir, this is Saravanan from Kavi EPC Private Limited from Chennai. Actually, we are doing turnkey projects in South India, like civil, PEB, interior, and all for major MNCs. So we are having a PEB manufacturing setup. I just want to get some details whether we can able to export the pre-engineering structured buildings, steel structures to Europe. Is it anything is possible? Is it a viable business or what? As far as I heard, the various engineering companies, the opportunities are very bright. Some Indian companies are already
in providing fabrication and engineering services. They are shipping from India. So that is very, I mean, I already showed you a picture. Even things like manhole covers. Definitely, it is more cost effective. Obviously, as long as you convince that you are able to provide quality products and services, you are following the right protocols for EPC and fabrication. As far as I heard, last 3-4 years, I've been hearing that companies telling that the market is good, but they were not able to build a proper representation there, or they were too busy. They didn't know. But even though the last 2 years, I'm not in my portfolio of companies, I'm only dealing with the startups. But 3-4 years ago, some engineering services company approached me, not for overseas expansion, for local funding and all that. But I can assure you that the opportunity is very much there. US to some extent, Europe, it is even very bright. Definitely, they are very poor in. I have friends, working as employees in various parts of Europe. So fabrication, everything is very weak. They used to be a leaders 30-40 years ago. Now they're running short of all the manufacturing resources, manpower. So they need to depend countries like India. But Indian MSMEs are not putting their effort in creating a representation there. That's why only a handful of companies are capturing that market. But market opportunity is much bigger than those companies who are already marketing in the US and Europe. So I feel there are huge gaps that companies like you should tap. Thank you for your information, sir. I will have in one-to-one touch with you regarding this for further proceedings. So Sure. can I have your Yeah, I've number? already pasted in the chat box. Okay. Parameshwar Babu, followed my name, followed by the contact mobile numbers. Right, sir. So I will have in touch with you, sir. Thank you, sir. Yeah. Good luck. Thank you. Good evening, sir. Hello. Sir, good evening, sir. சார் என் பேர் செந்தில் சார். சொல்லுங்க செந்தில். சார் பனானா லீஃப் இருக்குல்ல சார், வாழை இலை. பனானா லீஃப் சார், வாழை இலை. ராயல் சார் பனானா லீஃப் சார், வாழை இலை. கொஞ்சம் லவுடா பேசுறீங்களா? கொஞ்சம் ரொம்ப இல்ல. கேக்குதுங்களா சார்? இப்போ கேக்குதுங்களா சார்? பனானா லீஃப் சார், வாழை இலை பேசுற சார். பனானா லீஃப், வாழை இலை. ஓகே, பனானா லீஃப். சரி. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம்னு இருக்குங்க சார் அதர் கண்ட்ரிக்கு. ஆக்சுவலா ஃபுட் செக்டார் லைக் பனானா லீஃப் ஒரு ஸ்கேல், உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் ஸ்கேல், அதுக்கான ரிசோர்சஸ் கரெக்டா இருந்தாதான். இந்த மாதிரி ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் உங்களோட ஸ்கேல் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, அந்த சர்டிபிகேஷனோ இல்ல அதுக்கான மார்க்கெட்டிங் உங்களுக்கு ரிசோர்சஸ் இல்லைன்னா அது ரொம்ப டஃப். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, பேக்கேஜிங்கே இப்போ நான் லாஸ்ட் இயர் யூரோப் போயிருக்கும் போது டெல்லியில வெறும் சஸ்டைனபிள் பேக்ஸ் பண்றாங்க, ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி பேக் பண்றாங்க. அவங்க டெல்லி பேஸ்ட் கம்பெனி, குஜராத் அண்ட் டெல்லியில அவங்க ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கு. They were able to they spent something like 60 lakhs to enter European market, and now they are doing very well. So but அதுக்கான ரிசோர்சஸ் அவங்க போட வேண்டியது இருக்கும். ஏன்னா இப்போ இன்ஜினியரிங் ஒரு இனோவேஷன் ரிலேட்டட்னா கூட கொஞ்சம் ஆல்ரெடி நீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நிறைய பில்டப் பண்ணி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எக்ஸ்பான்ஷன் காஸ்ட் ரொம்ப பெருசா தெரியாது, உங்களோட செலவா போயிடும். பட் ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் யுவர் கரண்ட் செட்டப் ஆஃப் ஒரு ஸ்கேலுக்கு ரொம்ப சின்ன ஸ்கேலா இருந்ததுன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு மேக் ஹியூஜ் வால்யூம்ஸ், இஃப் யூ ஹேவ் இப்ப பண்ற வால்யூம் கம்மியா கூட இருக்கலாம், பட் லார்ஜ் வால்யூமுக்கு ஸ்கேல் அப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு
எல்லா பிளானும் கரெக்டா இருக்கு, அதுக்கான பட்ஜெட்டிங் எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா, அதுக்கான ரிசோர்சஸ் நான் பிளான் பண்ணிட்டேன், then you can enter European and US market. Maybe first European market, அதுக்கப்புறம் US மார்க்கெட். ஏன்னா இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஎஸ்ல என்டர் ஆகணும்னா இன்னும் இட் வில் காஸ்ட் மோர். யூரோப்ல கொஞ்சம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவா பண்ண முடியும், பட் அதுக்கும் ஒரு மினிமம் ஸ்கேல் யூ ஷுட் ஹேவ் குட் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி, ஒரு டீசெண்டாகவும் இருக்கணும். உங்களால் ஸ்கேல் அப் பண்ணுறதுக்கும் யூ ஷுட் ஹேவ் சர்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அதுக்கான ஒர்க் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். அதெல்லாம் உங்களுக்கு உங்களால் டைம் அண்ட் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் போட முடியும்னா தென் banana leaf export is possible. ப்ராப்பரான டாக்குமெண்ட்லாம் இருக்குங்க சார். உங்களால ரெடின்னு சொன்னீங்களா? எஸ் சார், ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட் இருக்குங்க சார். அப்பேடா எஃப்எஸ்எஸ் சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே வாங்கி வச்சிருக்கேங்க சார். அது ஓகே. அது அப்பேடான் ஆல் த வந்து அதெல்லாம் ஒரு பேசிக் ஸ்டஃப். பட் யூரோப் அண்ட் யூஎஸ்க்கு அடிஷனல் சர்டிஃபிகேஷனும் இருக்கணும். அந்த சர்டிஃபிகேஷன் தவிர வந்து அதுக்கான மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா தான் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து அவேர்னஸ்லாம் நீங்க கொஞ்சம் கிரியேட் பண்ணி ரைட் பையர்ஸை மீட் பண்ணணும் அதெல்லாம். ஸோ உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டியை பத்தி நீங்க ஒண்ணுமே சொல்லலையே சார். பர் டேக்கு வந்து இப்போ 700 to 800 கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சார் லோக்கல்ல. 700 to 800 per day கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டினா இப்போ ஒரு ஷிப்மெண்ட்டுக்கு 10,000 வரைக்கும் இப்போ கொடுக்கலாங்க சார். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? இல்லைங்க சார், 10,000 வரைக்கும் கொடுக்கலாம் சார். அந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன்லாம் இருக்குங்க சார். 10,000 per day ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும். பண்ணலாம், கொடுக்கலாங்க சார். அந்த அளவுக்கு இருக்குங்க சார். ஓகே. ஸோ இஃப் உங்களால் இதுக்கான மார்க்கெட்டிங் ப்ராசஸ் இஃப் யூ ஆர் அந்த ரிசோர்ஸஸ்க்கு நீங்க ரெடினா தென் ப்ராபப்ளி இட் இஸ் advisable to go for it. Okay. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதர் எனி கொஸ்டின்ஸ் இருக்காங்களா? கொஸ்டின் இருக்குங்களா? எனி கொஸ்டின்? ஓகே ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். பரமேஸ்வர் பாபு சார், உங்களுடைய இவ்வளோ டைம் கொடுத்து எங்களுக்காக நீங்க இவ்வளோ நாலேஜை ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ எங்க பீப்புள் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அடுத்த ஒரு கைட்னஸ் அண்ட் தென் அவங்களுக்கான ஒரு ஈஸி வே அதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் கைட் பண்ணீங்கன்னா எங்க டீம் மேபி அடுத்த லெவலுக்கு வந்து சக்சீட் ஆகுவாங்க சார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வண்டர்ஃபுல் டைம் சார். பர்சனலா அந்த டைம் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புறேன். தேங்க்யூ PaniFoundation. It's the short time you were able to organize this super audience, high quality audience வந்திருக்காங்க. I'm happy to deliver my speech and happy to answer all the queries, support PaniFoundation's initiative. Thank you very much. Yeah, thank you sir. Thank you so much. மேம் அடுத்த அஜெண்டா போயிடுங்க மேம். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ பரமேஸ்வர் பாபு சார். Thank you PaniFoundation. Yes. Thank you. நன்றியுரை நன்றியுரையை வழங்குவதற்கு PaniFoundation ஃபவுண்டர் டாக்டர் மிஸ் ஜெசிகா ஜான்சன் அவர்களை அழைக்கிறேன். நமது PaniFoundation பிசினஸ் கம்யூனிட்டி நடத்திய இந்த பயனுள்ள இணையவழி கூட்டம் மிக சிறப்பாக நிறைவு பெறும் இந்த தருணத்தில் நன்றியுரை வழங்குவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். முதலாவதாக தனது பொன்னான நேரத்தை செலவிட்டு மிக துல்லியமான உலகளாவிய வணிக பார்வையை நமக்கு மிக எளிமையாக விளக்கி காட்டிய நமது சிறப்பு விருந்தினர் திரு பரமேஸ்வர் பாபு அவர்களுக்கு PaniFoundation மற்றும் வந்திருக்கும் அனைத்து தொழில் முனைவோர் சார்பாக எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவில் எப்படி வணிகத்தை நிலைநிறுத்துவது என நீங்கள் கொடுத்த யோசனைகள் நிச்சயம் எங்களுக்கு ஒரு புதிய பாதையை காட்டியுள்ளது. இந்த அமைப்பை சரியான முறையில் வழிநடத்தி இது போன்ற பயனுள்ள நிகழ்வுகளை நடத்த தொடர்ந்து ஊக்கமளித்து வரும் PaniFoundationஇன் நிறுவனர் டாக்டர் ஜான் வின்சென்ட் அவர்களுக்கு எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நிதியுதவி வழங்கி ஆதரவளித்த ஜாஸ் ஏசி பிளாசா நிறுவனத்திற்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த கூட்டத்தை மிக நேர்த்தியாக திட்டமிட்டு ஒருங்கிணைத்த
அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் எனது நன்றிகள். கடைசியாக இந்த ஜூம் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு இறுதி வரை அமைதி காத்து கலந்துரையாடலில் பங்கேற்று சிறப்பித்த பனி ஃபவுண்டேஷன் வணிக குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஜெசிகா. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் லீவ் ஆகட்டும், அப்புறமா நம்ம லீவ் ஆகலாம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே சார், நன்றிங்க சார். தேங்க்யூ சார். சிவா சார், உங்க கான்டாக்ட் நம்பர் எனக்கு கொஞ்சம் நான் ஸ்கிரீன்ல கொஞ்சம் ஷேர் பண்றீங்களா ப்ளீஸ்? சொல்லுங்க சார். யார் கான்டாக்ட் நம்பர் சார்? என் நம்பருங்களா? எஸ் சார், எஸ் சார். சாட் பாக்ஸ்ல போடுறேன் சார். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். ஓகே மேடம். சார் அப்படி இல்லைன்னா என்னோட சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கேன் நானும். ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. சார் பாத்துக்கோங்க சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஓகே சார், ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ கலாமணி மேம். ரொம்ப லேட்டா வந்துட்டீங்க உங்களுக்கு மேம். சார் வணக்கம் சார், லேட் ஆயிடுச்சுங்க சார். ஓகே ஓகே மேம். ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சிவா சார். தேங்க்யூ கலாமணி மேம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஷர்மிளா மேம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். தேங்க் கலாமணி மேம். அடுத்த கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பாலிசி நல்லா இருக்கும் மேடம். சார் கண்டிப்பா சார். தவறுக்கு மன்னித்து பொறுத்தருளிங்க சார். அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல மேடம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் சப்போர்ட். மீட்டிங் எண்ட் பண்ணிடலாம் ப்ளீஸ். லீவ் ஆயிடுச்சுங்களாங்க சார்? மீட்டிங் முடிஞ்சது மேடம். சார்ங்களா? லீவ் ஆயிடுங்க மேடம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூங்க சார். தேங்க்யூ.